Very good afternoon to one and all. This is a very small video I was just trying to create as a part of awareness, in this society. So I'll be doing this video in both Telugu and English together simultaneously so that people can understand. So the concept or the discussion is all about drugs. So when I talk about drugs, what are they actually? Is it something like a rocket science? No. Rocket science kanna dangerous, very powerful, and most important thing ఏంటంటే they are taking away lives. చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ మోర్ దాన్ 30% ఆఫ్ ది యంగ్స్టర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ టుడే వీళ్ళందరికీ డ్రగ్స్కి బానిస అవ్వడం అనేది ఒక పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. We used to see this in other metropolitan cities where consumption of drugs used to be on a high rate. బట్ అలాంటిది ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఒక గ్రేడ్ 2 గ్రేడ్ 3 పిల్లోడికి కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఎ డ్రగ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, where is the transportation going on, or where is from it is happening? Point number one. And point number two, what is the need that we need to go for a drug? Doctors ఇచ్చే drugs వేరే ఉంటుంది. There are all medical drugs which are medically approved and we are allowed to take. But this is not something which doctors are approving or parents will approve. There is always a thin line of difference. ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిస్థితి ఏంటంటే చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్, పీస్ ఆఫ్ మైండ్, దిస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సిగరెట్, దిస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ డ్రింక్, దిస్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ పౌడర్. మనం ఏం తాగుతున్నామో, ఎందుకు తీసుకుంటామో తెలిసి కొంతమంది చేస్తే తెలియకుండా కొంతమంది చేస్తున్నారు. కొన్ని తీసుకున్న వాళ్ళు గమనుంటారా, వీళ్ళు వెళ్ళి ఇంకో 10 మందికి అలవాటు చేస్తున్నారు. అది సొసైటీలో పెద్ద హ్యాబిట్ అయిపోతుంది. నౌ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకంటూ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది, మనం ఒక సొసైటీలో ఉన్నాం, మనకంటూ ఒక బాధ్యత ఉంది. ఈ సొసైటీలో ఉండాల్సిన ఫ్యామిలీ బాధ్యతలు పక్కన పెట్టి నేను నా జీవితం, నా ఆనందం నాకు చాలు అనుకుంటే దెన్ లెట్ us నాట్ ఆన్సర్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ లెట్ us గెట్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యామిలీ. ఎంతమంది పేరెంట్స్ రోడ్డున పడ్డారు, ఎంతమంది జీవితాలు రోడ్డున పడ్డారు ఇవాళ స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ లాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ పెట్టుకొని అలాంగ్ విత్ ద డ్రగ్స్. తమాషా ఏంటంటే వాళ్ళు తీసుకుంటున్న డ్రగ్ అని కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ఒక నార్మల్ సిగరెట్ or a normal cigar or a normal a powder something or a drink which is mixed or even a chocolate, wrapped chocolate. మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ఓపెన్, ట్రాన్స్పరెంట్ కాదు. వీఆర్ ఆల్వేస్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ విచ్ హాస్ హిడెన్ థ్రెట్స్ అండ్ డేంజర్స్. ఒక చోట కొంతమంది డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ దొరికారు అని అంటే దట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ నెంబర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లార్జ్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్? That is behind the scene. But who is going to dig out of it? Who is going to find out those details? All these things are very, 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 very important. And if at all, if we are trying to ensure, if at all, if we are trying to understand, or if we don't have the knowledge of what we are trying to do, then there is no point of working on this. See, Nannu, yesterday I had a detailed call with a couple of officers on this. Even one from, one of the key investigation team. We can easily identify, see, as an information for all of you, we can easily identify where the drugs are easily coming from. ఒక యంగ్స్టర్ వాడికి ఉన్న కాంటాక్ట్స్ కనీసం వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఒక కాలేజ్కి వస్తున్నాడు అని అంటే వాడికి కాలేజ్లో చదువు కన్నా వాడికి అదర్ యాక్టివిటీస్, అదర్ అవిగేషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి అని అంటే మేబీ మఫ్టీలో పోలీసులు పెట్టి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. Majority of the students are just coming to institutions for a piece of certificate. I don't say everyone. Now, these kind of people are the most harmful and threatful people for the society. When Dorikina 148, there were more than 20 students who are primarily accused in getting the drugs across the city. And this is one of the reasons, and a report given by one of the officers. And దీనికి సంబంధించి మనం ఏదైనా మాట్లాడితే people say that we don't have any information. So pretty simple. You want to die, take the drugs, die, but get away from your family and society. But there is no way that we can live in this society by having all these things in place. Youngsters, there is a responsibility for all of you. You are here in this society to bring in a change which would be a productive and eventually a constructive change. One simple logic I would like to tell before I end this. నిజానికి మీరు ఎంత ప్రొడక్టివ్గా వర్క్ చేస్తున్నారో తెలియాలి అంటే నైట్ డిన్నర్ కూర్చునే ముందు హాస్టల్ అయినా ఇల్లు అయినా కనీసం 1% అన్న ఇవాళ నేను ఏదైనా పనికి వచ్చే పని చేశాను.
If you have done it, then only you have the right to eat the food. When we can't, respect our teachers, we can't respect our parent, and we blindly believe friends, please be careful. There are many black ships. ఇంకా మఫ్టీలో పెట్టి ఎతికించాల్సి వస్తుంది. ఒక ఈవెంట్ జరిగింది అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద బ్లాక్ షిప్స్ కమ్ అవుట్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్స్. అండ్ people with a rich experience or people like me can easily identify who are those black ships. Not everyone will be able to. So please ensure we are staying away from all this. This is a one piece of information which was in my mind since yesterday after a lengthy discussion, and I thought let me share. Stay away from drugs. If at all, if you think that is the life, then stay away from the parents and the whole society, and you go back. Okay, then you go back and then live your own life. Never come back and say, I did this, because you are in turn defaming, derespecting your parents and our society which trusted you, and your family cannot live in this society with people like you are, right? So thank you so much, Sai Lakshmi, for your comments on this, and see you all. Thank you.